alasiri njema pale popote ulipo. Hujambo na karibu kwenye MBIU Weekendi. Mimi ni Beldin Waliaula. Moja kwa moja tuangazie yale ambayo tumekuandalia alasiri hii ya leo. Na maafisa wa polisi kwa ushirikiano na nakada wamekamata mshukiwa ulanguzi wa dawa za kulevya eneo la Korogocho. Anadaiwa kuendesha shughuli zake eneo hilo kwa miaka mingi. Alipatikana na magunia 4 ya bangi yenye thamani ya mamilioni ya pesa. John Omondi maarufu Omosh anadaiwa kuwa mlanguzi maarufu wa dawa za kulevya eneo la Korogocho kule Kisumu ndogo. Aidha amekuwa kwenye orodha ya watu wanaosakwa na nakada kwa muda mrefu. Alikamatwa leo saa 12 asubuhi kufuatia ripoti kutoka kwa umma. Uchunguzi pia unaendelea ili kubaini shughuli za Omondi na wafuasi wake. Anatarajiwa kufikishwa mahakamani, lakini kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Buruburu. Earlier today, this Saturday in the morning at around 6:00 a.m., police officers following intelligence were raided Korogocho, that is Kisumu ndogo within Nairobi, and arrested one John Omondi alias Omosh, a notorious trafficker who has been on a radar. That is the nakada radar. So in the process, a search was conducted, and 4 sacks of Ganapis sativa was netted in his home. This person was arrested and currently is being held at Buruburu police station to face the charges of trafficking of bangi. I want to urge the members of the public to provide information to the nakada online so that we can be able to act on this information. As a warning, I want to warn all those traffickers within the nation that we shall be on a sharp lookout so that we arrest and we deal with them firmly. It is my belief. The information from the public, we are going to eradicate this menace of drug trafficking within the nation. Na kwingineko, viongozi kutoka kaunti ya Samburu wamelaani mauaji ya watu 5 na zaidi ya mifugo 600 kuibwa na majangili katika eneo la Morijo. Kunradhi, hali taharuki pia imekumba wakazi wa eneo hilo, na imeripotiwa kuwa zaidi ya majangili 100 walivamia kijiji cha Morijo na kuua watu 3 akiwemo mtoto mmoja. Viongozi hao sasa wanataka serikali kuwatia nguvuni majangili hao. Hiyo ushungu inatuma sana kwa sababu tumepotesha watu wetu. Ungeomba tafadhali serikali yetu, Bwana Kindiki, mahali popote ambapo unanisikisa, sisi kama wakazi wa Samburu sasa tumeamua kukaa na amani. Hatuna mambo na vita. Tafadhali jaribu komesha Wapokoto, aache watu yetu. Hiyo ndio kitu ambacho tunakuomba Bwana Kindiki na serikali. Jaribuni komesheni Wapokoto, wameua watu yetu sana. Tunaishi uchungu. Sasa tunakaa na Waturkana na amani, lakini Wapokoto wametusumbua sana kwa muda mrefu. Ambieni president, tunasema ndugu zetu wa Baringo wakae Baringo na wakae na amani. Sisi tukae Samburu na tukae na amani, kwa sababu tumechoka. Hakuna siku wananchi wa Samburu wameongota miguu yao kwenda Baringo kwenda kuuawa, lakini all the deaths imeapia katika Samburu County. In fact ni kilomita less than 40 kutoka hapa mahali tuko sasa, ndio watu waliuawa jana. Juzi wengine wawili wako moshari hawajasiku hata leo. So every week we are burying people. Hapa mimi najua kiasi kina mama ambao wamepoteza wazee ni wengi. Bado wanashughulika na kuiba na kuua watu hapa Samburu, na pia wanaua watu wa majirani yao ya kaunti zingine. Sisi kama viongozi tuko tayari kwa amani, na sisi kama viongozi tuko tayari watu waishi kwao. Wasamburu waishi petu hapa, na wale wengine majirani yetu pia waishi huko. Na vijana wamehimizwa kuwa bunifu na kutumia teknolojia kwenye shughuli za kuwapa mapato. Wito huu ulitolewa na mwenyekiti wa baraza la chuo cha KCA Sitoyo Lopokoyit kwenye hafla ya kutoa mhadhara wa umma kwenye chuo hicho. University, we remain relevant to the needs of the
of the employers of the future, but also prepare students for careers that will not necessarily exist today. So, 5 years ago, careers in AI did not exist. So we have to, ensure that they are able to adapt to that. And in future, most of the students will do jobs that today do not exist. So how do you ensure that they are well equipped to be able to maneuver throughout their careers? A huge program that targets on the faculty to equip them to prepare the students for that eventuality that we are talking about. And here we have established a center for teaching and learning excellence. This center is to every day scout what is happening globally in the area of job market or where we expect our product to be, and sort of give capacity to the faculty so that they can deliver. Na gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja na viongozi wa bunge la mwananchi hapa Nairobi wameiunga mkono mpango wake wa kulisha wanafunzi wa shule za umma. Wakizungumza hapa Nairobi, viongozi hao wa bunge la mwananchi wamesema kuwa mradi huo maarufu kama dishi na kaunti umewafaa watoto wengi kutoka jamii zisizojiweza. Kitu ya kwanza tunataka kusema hii chakula imesaidia watoto, hii chakula imesaidia wazazi, hii chakula imesaidia mpaka walimu ambao walikuwa na wasiwasi watoto hawaendi shule. Watoto wengi katika mitongoji kama Mathare, Kibera, tukikuwa na shida ya mambo ya masomo, watu hawezi kwenda shule kwa sababu ya kukosa chakula, na tumeona program imeletwa ambapo chakula sasa iko katika mashule. Sisi kama bunge la mwananchi tumetolea na mikono yote miwili na roho zetu na akili zetu zote kwamba kazi ya Sakaja ni mzuri na hatuna matatizo naye, na amesaidia watoto ambaye ni watoto wetu sisi binafsi. Mtazamaji, kwenye maadhimisho ya siku ya kimataifa ya amani na mazingira siku ya Alhamisi wiki hii, wakfu wa Manu Chandaria ulitoa zaidi ya miche 20,000 ya miti ili kupandwa katika shule ya upili ya wasichana na ile ya wavulana ya Alliance ili kupiga jeki juhudi za uhifadhi wa mazingira. Mkurugenzi mkuu wa Global Peace Foundation Daniel Juma amesema kwamba ni muhimu Wakenya wote wapande miti kwa wingi ili kuafikia shabaha ya Rais Ruto ya kupanda miti bilioni 15 ifikiapo mwaka 2030. Don't help him to put salt. The main idea is to support the climate change. Apart from climate change, the reason why the nursery is here is so that these girls can be able to get the values in terms of taking the ownership, because the environment is the next big thing. And apart from that is to be able to support the president's objective of planting the 15 billion trees by 2030. So the idea is just to make sure that these girls be able, the students are able to get the values, and especially when we are here on a day which is the International Day of Peace. So how do you connect the nexus between peace, environment, and climate change? These 20,000 seedlings will go a long way in contributing to the forest cover that is expected in this country. We are going to involve the youth to participate in this activity. Na mkuu wa chuo cha ufundi cha taifa cha Kiambu Sami Waititu amempongeza Rais William Ruto na Wizara ya Elimu kupandishwa hadhi chuo hicho na kuwa cha kitaifa. Amesema hatua hiyo itapiga jeki viwango vya elimu na ujuzi kwa wanafunzi. Chuo hicho ni moja ya taasisi za kiufundi za TVET zinazofadhiliwa na serikali ya Ujerumani kuwezesha vijana kujikimu kimaisha. Language. We are now in the workshop trying to fix some of the pipes here. The course offers arc welding, gas welding. We are now trying to fix this pipe so that the course can help us in future. In future, maybe we can get employed, or maybe we can employ ourselves. Since our school was elevated to another level of the institution, we are now the National Polytechnic.
We are much proud of that, and even our students out here are very proud of that. And I'm very sure with that is going to increase the basis of us, our students, even as we journey along into the industrial parks and every places of work where we will be recognized as a national institution. We are much happy about that, and as our norm always is to ensure that most of us become a self-reliant student in everything we do. We want to thank the government very sincerely, starting with His Excellency the President for upgrading KIST to a national polytechnic. We thank the government, especially the ministry, for ensuring that we move to the CBET curriculum without dilly-dallying. I want to say that all our courses are now CBET. We have the staff who are well trained. In fact, the training took place in 2018. Naam, jamii zimehimizwa kuisaidia kukabiliana na uwindaji haramu ili kusaidia kuhifadhi spishi za wanyamapori walioko kwenye hatari ya kuangamia. Akizungumza wakati wa sherehe za kuadhimisha siku ya kiboko ulimwenguni, mkuu wa usalama wa hifadhi ya wanyamapori ya Lewa John Pameri amesema njia pekee kukabiliana na uwindaji haramu ni kushirikisha jamii. We are joining the rest of the world to mark the celebrations and to raise awareness of conservation of the rhino. The numbers has been diminishing worldwide, especially the black rhino and the white rhino. In Kenya alone, I think the number of black rhino has not yet hit 1,000. The last time we counted were 960 around there. The black rhino around, maybe the white rhino around 2,000. We have a lot of work to do in terms of preventing poaching, in terms of intervening to ensure illegal killing of rhinos for this generation and the generations to come. Community, they play a key role kubwa sana kwa mambo ya conservation ya wanyama hapa Kenya. Bila kuhusisha community utakuwa kwa shida, kwa sababu wanyama wengi kwa Kenya wako nje ya parks ama reserves. Wako kwa community land, wako private land, na hivyo ndio muhimu sana wale wanaishi na wanyama wawe na faida ya hiyo wanyama. Na Lewa tuko frontline ya kuwa kusema community wetu wako pamoja na sisi na wanafurahi. Tuko na program mingi na hiyo ndio first defense line. Kwingineko, zaidi ya wanafunzi 750 wa shule ya wasichana ya sekondari katika kaunti ya Narok wamepokea zaidi ya pakiti 15,000 za sodo kutoka kwa shirika la Top Talent Agency la Marekani. Kwa mujibu wa shirika hilo, msaada huo unalenga kuhakikisha usafi wa hedhi miongoni mwa wasichana, vilevile kukabili mimba za mapema na dhuluma za kijinsia zinazotokana na wasichana hao kukosa uwezo wa kununua sodo. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mkewe gavana wa Narok Agnes Ntutu amesifia ufadhili huo, akisema utasaidia pakubwa kupunguza ndoa za utotoni. Your body, and maybe by the end of that day you get pregnant. That is the beginning of early marriages, and some of them even are being raped because they don't do that because they love. Ninaambia watu usiai chukua vitu ya watu, usiai kubali ngumu na chai, sababu you'll pay later. Before we came to Kenya, we knew that Kenya had needs. We knew that we both had big hearts. But in our time in Kenya, Kenya has opened up our hearts. So the reason why for these gifts is because the power of speaking up as women is so important. And so 3 things that we heard from you is that there is a need for feminine hygiene education and access to product, support with gender-based violence and FGM,
So that's why we felt really moved to do this very small part. Na askofu wa kanisa la Orthodox nchini Kenya amefadhili ujenzi wa maabara ya shule ya msingi ya St. Clement iliyoko Riruta. Hatua hiyo inalenga kuboresha elimu ya wanafunzi wa gredi ya 7. Wanafunzi hawa wanaotokea mtaa wa Dagoreti wamekuwa wakipokea elimu na mpango wa lishe bila malipo kwa ufadhili wa kanisa la Orthodox. First of all, I'd just like to say thank you to our Archbishop Macarius for giving us these apparatus. And the only thing that I can say by giving thanks is return the thankful for we'll pass exams and we'll do our best in our education. Right now, they are constructing a very modern and a very professional field where the children can play and they can be monitored so that we can know their talents in different fields. So we are very grateful now that our children will not just be playing in the dust around, they'll be playing in a more professional and a very modern play field. We are actually sponsoring this school here with other schools. It is unique in the sense that we are giving free education to our children. They are coming here early in the morning, they are leaving late afternoon. At the same time, apart from education, we are providing to them breakfast and lunch, which is so necessary. And I think this one is encouraging them, and he's actually giving them a lot of hope for their future. Kaunti ya Makueni kupitia idara ya kushughulikia mikasa kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu imeendeleza zoezi la kuwapa mafunzo maafisa wa kaunti hiyo ya jinsi ya kukabiliana na mikasa haswa inayotokana na mafuriko. Meneja wa shirika la Msalaba Mwekundu kaunti ya Makueni, Patience Gitonga, amesema kwa mafunzo haya ni kwa minajili ya kujiandaa kwa mvua kuu ya masika ambayo watabiri wa anga hapo awali walikuwa wametaja kaunti ya Makueni miongoni mwa kaunti 24 ambazo zashuhudia mvua kubwa ya El Nino. Aidha, gavana wa kaunti hiyo Mtula Kilonzo amekiri kwamba kaunti hiyo imejiandaa vilivyo kupitia idara ya kushughulikia mikasa. Makueni is one of the 24 counties that has been predicted to experience above average rainfall. So as an organization, we are partnering with the Kenya Red Cross and the county government and many other actors like the Children World Program to be able to prepare for the El Nino rains. So some of the preparedness activities that Kenya Red Cross is doing is basically what we're seeing behind here is prepositioning our teams and giving them the skills and the capacity that they need. We want to ask the people of Makueni to avoid rivers. It doesn't matter how it looks, particularly public transport. I've seen this in the past in social media where matatus get into rivers without any concern. We will take very stern action and against any person who puts lives of people at risk deliberately, because I don't think it is necessary. Na wadau mbalimbali kwenye sekta ya maji ikiwemo kaunti ya Nairobi na afisi ya mwakilishi wa KTN Nairobi Esther Passaris hivi leo kwa pamoja waliungana katika zoezi la usafishaji wa mto Nairobi na pia upanzi wa miti katika maeneo ya mto huo. Wakizungumza katika hafla hiyo iliyofanyika katika eneo la Karatina, viongozi hao wakiongozwa na katibu katika Wizara ya Ugatuzi Teresia Mbaika wameomba Wakenya kushirikiana kwa pamoja na kuhakikisha wanadumisha mazingira bora. Viongozi hao pia wameomba Wakenya kuendeleza upanzi wa miti kwani kutasaidia pakubwa katika uboreshaji wa mazingira. Because the main problem here is, you have seen it, most of these people might not be connected to the sewerage system. And they have no any other source. So that is one main problem. And yesterday our PS was here and he said very clear that we are ready now to sort out this issue of Nairobi Sewerage and Sewerage Company. But so far as WRA,
We have done roughly around 10 kilometers. We removed almost 98 tons of waste. We have planted more than 4,000 trees, and still we are continuing. Kuna mito mingi sana hii Nairobi yetu, Magare, Bong, Nairobi River, lakini tuko na kasoro pahali, na rais aliona kuwa lazima tusafishe mito zetu, kwa sababu kama hatutazisafisha tutakuja kuwa na shida kubwa zaidi. A clean and healthy Nairobi Rivers ecosystem will contribute to socio-economic transformation and urban resilience development. The Nairobi River Commission has therefore developed Nairobi Rivers Recovery Strategy Action Plan with immediate, short-term and long-term interventions that will be expected to address problems of the river regeneration. Na kongamano la ugonjwa wa akili limefanyika Nairobi, ambapo kampuni zimehimizwa kushirikiana kuhakikisha kuwa nakagua wafanyakazi wao wasijipate kwenye hali hiyo. Kulingana na mkewe naibu rais Rigathi Gachagua, mchungaji Dorcas Gachagua, familia pia ni nguzo muhimu sana kwenye suala la kupambana na ugonjwa huo. Kwenye kongamano hilo, familia zimehimizwa kushirikiana kwa minajili ya kupambana na hali hii. Haya yanajiri huku zaidi ya wafanyakazi 600 wa umma wakipokea mafunzo dhidi ya ugonjwa wa kiakili. Was the one that was draining of psychiatrists. In fact, one of the mind and its functions must be guarded and guided to profit the owner and humanity. It is never too late to address mental illness, and we have been so told it is okay not to be okay. We must be deliberate and commit to accept reality that mental illness will be found at home, in our schools, and in the workplace. We must also find a way to mitigate the way we do things. Kenya ranks 5th among African countries with elevated depression cases. This is a study by WHO, where 2 million people are suffering from depression. We also have the suicide death rate that estimates 6 per 100,000 people committing suicide, and the ratio of males to females is 3:1. Na waziri wa mawasiliano Eliud Owalo ametaka kina mama na vijana kujiunga na vikundi tofauti ili kunufaika na mikopo ya serikali itakayowezesha kujiendeleza kimaisha. Amesema haya katika eneo la Awendo, ambapo ametangaza serikali itazidi kushirikiana na viongozi wote kuhakikisha kuwa kuna maendeleo kote nchini. Owalo pia amewataka wa Kenya kuunga mkono serikali na miradi yake ili kusukuma taifa mbele. You need to understand how to constitute yourselves into cooperative societies. We are used to working alone. You cannot go far if you are working alone. We want you people to get into formal women groups recognized in law called cooperative societies. We will explain to you, these officers will explain to you how to do it. 2, we want you people to understand how to access the finances, the funds which has been established and put in place or operationalized by His Excellency the President to support women. His Excellency the President, in his wisdom, has established and operationalized the Hustler Fund to help those who are domiciled at the bottom of the economic pyramid, starting with you people. Wangapi wamekubali kwamba mipango ya serikali ni sawa? Na wangapi wamekubali tuje hapa na rais aonane na nini ana kwa ana? Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa, lakini tuna mengi zaidi mwendo wa saa 1 kamili, kwani mhariri Shise Wasila yuko jikoni ambaye anatuandalia taarifa hizo za saa 1. Kwa hivyo usikose kuungana nami. Mimi ni Beldin Waliaula. Kwaheri kwa sasa.